mga Chixies! Welcome back to my YouTube channel. Thank you guys for those na nanood ng ating unboxing na nakaraan for the copper UV bottle. Ayan. Hindi ko na nga mabilang kung ilang UV yung sinabi ko nung time na yun. UV. It's a UV sterilization copper UV bottle. UV. Okay? But anyway, sa mga nag-like, sa mga nag-view, thank you kasi umabot po ng more than 100 views ang ating copper UV bottle unboxing. So, ano ba naman ang i-unbox natin ngayon? So, meron po tayong dumating kanina. Actually, pala kahapon. Wow! Ayan. Ito po ang pinakabagong version ng black and white Coppermask. So, yung Coppermask po na to, ang laman po na filters nito ay black and white. Pero, meron pong bonus. Ayan, nakikita ninyo? Ayan. May kasama siyang, ano ba? 3 hours later. May kasama siyang 5 additional na new non-woven fabric filters, yung pinakabago na filter ng Coppermask. Remember yung filter ng Coppermask before, kung merong mga nakapanood sa inyo or familiar sa ating Coppermask, open po dun sa may ilalim ng nose. Diba? Parang may butas. Pero yung bago nating filter, meron na po siyang cover. So, malalaman po natin yan later pag open natin ng box. But, we also have Coppermask pouch. Nakita ko lang po ito sa picture pero kasi parang napaka-useful niya kahit hindi mask, pwede talaga to. And since maliit lang siya at manipis, pwede to lalo na sa mga babae. Alam niyo na kung ano yung pwedeng ilagay. Alright, so let's go! Alright, so before we start, please do like this video and don't forget to subscribe for our future updates. Alright, so we will be unboxing this Coppermask, which is a limited edition of the black and white. So, meron tayo makukuhang filters na black and also white filters. And maganda tong version na to kasi they have provided 5 new non-woven fabric filters. Ayan. So, may extra siyang 5 filters. So, since ang regular box ng Coppermask is good for 30 days, since ito meron siyang 15 filters, aabot na to ng 45 days. O, diba? Sulit na sulit. After that, we will also open this Coppermask pouch. Limited lang po ito, pero gawa rin po ito ng Coppermask. Guaranteed 100% ang quality. Okay, so, we'll first open, okay, mamaya na to. We will open the Coppermask pouch. Huh? Pouch! Okay, we will be opening the Coppermask, ano ba? Ginagawa mo? Okay, Coppermask pouch by Ninja. Buksan. Ayan, there you go. Wow! Alright, ang ganda ng color niya. Nice. Okay. So, very thin, right? Very thin siya. Ayan. So, marami siyang mailalagay na filter sa loob. Hindi lang mask ang pwede nyong store dito. Actually, if you will be buying another one, pwede nyong gamitin to na storage ng inyong mga gadgets, ng inyong mga chargers, ayan. Mga sa babae, mga lipstick, eyeliner, ayan, on the go, diba? So, kahit ano pwede natin ilagay dito. Maliit lang talaga siya. There you go.
Alright, so let's open the Coppermask, the black and white version. So, nakalagay dito. Ayan. Includes 1-piece antimicrobial Coppermask film. Yun po yung nakikita ninyo sa harap. So, this one, since this is black and white, parang may pagka-clear ang color nito. Unlike the original na copper color. 10 pieces reusable non-woven fabric filter. Good for 3 days yung isa. 2 pieces seal sticker. 8 pieces colored Coppermask logo. Black, red, green, and blue. So, you can choose kung anong gusto nyong gamitin. 2 pieces elastic string para pangsabit sa tenga, which is good for 30 days. So, tandaan nyo po, not for medical use. Okay? So, pero itong version na to, merong additional na 5 new non-woven fabric filters. Ito po yung pinakabago. Yung pinakabagong version ng filter. Kasi, papakita po natin dito na may cover na po yung parang opening ng ating Coppermask sa ilalim. Okay? Openin natin. So, antimicrobial layer siya. Helps kill 99% of germs, superior bacteria exterminator effect, comfortable respiration, complete prevention of saliva droplets, helps prevent dermatitis and allergies, harmless to human. Alright, so ito na. So makikita ninyo, may kasama na rin siya na clear, which is yung manipis lang na resealable. Okay, so let's see ang mga kasama. We have you got the original. Ayan. So meron tayo. Pwede nyo i-confirm yung kung original yung inyong Coppermask. So meron kayong card na makukuha nito. Kasi may mga lumabas na Coppermask na hindi original. So take note. Mag-ingat po tayo. Alright? Okay, we also have the sealable stickers. Seal stickers, ayan. Yung para pag binuo natin yung ating Coppermask. And also the logos. So we have black, blue, green, and red. Alright? So we have the instruction manual. Very useful, easy to understand. Ayan, meron pa siyang picture so hindi kayo mahihirapan. There you go. Oh, meron pa siyang mga sample on how you will design the stickers. So, meron siyang the original, merong army style na design, meron namang wildcats, and also create your own style. So, nasa inyo yan kung paano nyo i-style yung inyong Coppermask. Alright, so, nasa na? Okay, we have the 2 pieces elastic string. So, ito po yung pansabit natin sa ears. Okay. And also, our antimicrobial Coppermask film. Yan. So, unlike the Coppermask, parang same din pala halos yung color. I'm not sure yung original color ng Coppermask. Alright. So, ito po yung pinaka nasa harap. Yan. We have 5 pieces na black filters. Okay, so makikita ninyo itong version na to. Ito yung version ko na may butas pa yun dito. Ayan. So, this is 5 pieces. Okay. We also have 5 pieces filters for the white. Ayan. Version 2 pa rin yata ito. Yeah, wala pa siyang cover. So, may butas pa siya dito. And then, we have another 5 pieces of the new version ng ating non-woven filters. Non-woven fabric filters. Oh, iba yung itsura niya. Kung i-compare natin, guys. Compare natin. So, this one is the new one. And this one is the old one. So, malaki ang difference niya. Dito makikita ninyo may butas siya, right? And then dito, parang
parang wala na. So, ibig sabihin, mako-cover na niya yung pinakailalim ng ating copper mask. Okay. Ayan. O, see, there's difference. So, paano nga ba natin tubuin? So, paano natin i-assemble? So, we will put one seal sticker. So, get one seal sticker. And then, first, you need to seal this side. Ayan. So, makikita niyo yung mahaba. Hindi pa ito ha, kasi ito yung sa ilong. Ito yung sa bibig. Ito yung sa ilong. Okay. So, paano natin isi-seal? So, guide nyo yung black line. So, ibig sabihin yun yung nandun sa joint. So, ipin natin na maayos. And then, sundin natin yung line. Okay, there you go. And then, fold. Okay, so na-seal na po natin itong side na to. We will seal naman po yun dito sa ilalim. So, let's get another seal sticker. Okay. You put one half of the sticker on one side. Ayan. Tansyahin nyo lang po na pantay dapat para hindi maglagpas yung ating sticker. And then, seal it by connecting both. So, kung nahihirapan po kayo, pwede kayo magpa-assist sa marunong or yung steady hands. Pero madali lang naman siya. Alright, there you go. So, na-seal na po natin yung sa nose bridge and also sa mouth part. Since na-seal na po natin, let's put the new non-woven fabric filter. So, para malaman kung anong side, yung itong mahaba na to, na cut, ito po yung sa nose bridge. So, we'll put it like this. So, nanonotice ninyo na pagka binuo ninyo, may cover na po siya dito sa ilalim. So, let's get yung ating mga string and ilagay natin. Alright, so nailagay na po natin yung ating mga string and also the fabric. Makikita po ninyo na may cover na po siya sa ilalim. So, unlike the old version of the filters, butas po dito sa part na to. So, ito, meron na pong cover. Alright, so ito po yung pinakabago. And then, ito naman po ang kasama ng buong box. Ayan. So, ito na po yung kasama ng buong box. Meron po siyang Coppermask box. And then, itong ating confirmation kung original ba. So, meron kayong activation pin here. Just follow the instructions. And we also have instruction manual na napakadaling sundin. Meron pa po kayong extra seal sticker, and also ang ating mga stickers. So, hindi ko na po muna ikakabit ito kasi hayaan ko si mama magkabit. Baka hindi niya trip yung nilalagay kong sticker. But you can put this or follow the instruction kahit saan niyo po ilagay. So, you can put it here. Yan, dito. Ayan. So, depende po sa inyo. And also, ang ating 15 pieces na non-woven fabric, 5 pieces black, 5 pieces white, and then 5 pieces nung bagong version, white din. Alright, so meron din po tayo na resealable pack dito po. Pwede natin ilagay ang ating mga filters. So, manipis lang po ito. Okay? So, paano ba lilinisin to? Every day, since 3 times po pwede itong filter natin na to, you just need to remove. Okay, so you just need to remove this, the strings, and then, paano ba hugasan to? May two methods po na ginagawa ang ating mga Coppermask users. So,
First method is to prepare 2 water beans. So, tig-isa sila na merong halo na hand soap. So, yung liquid hand soap. So, ilalagay nyo lang po to doon and then lilinisin nyo po by hand. Hindi nyo po kukuskusin. Kailangan po by hand lang po and very gentle. Para hindi naman po masira. Ayan. So, yun lang po. And then, the second method is running water. And then, hawak nyo pong ganyan, running water, and then you put the hand soap. Linisin nyo lang po ng ganyan. And then, pag pinatuyo, ihang po. So, mas maganda po na ihang, isabit ng ganyan. Sipit po ninyo, including this one, pwede nyo rin po linisin since syempre, nakakabit po sa tenga natin. Minsan, pinapawisan para hindi naman po bumaho. Isabit lang po. And then, kinabukasan tuyo na yun. You can use the filter 3 times. And then, since 15 pieces po ito, 45 days po ninyo pwedeng gamitin. So, yung isang pack na the same price na 380 pesos. So, sa mga gustong umorder, the link is below. Nasa description po natin. Pwede naman po kayo umorder directly. It will be delivered to you within a week. So, tatawagan po kayo ng customer service ng Coppermask upon payment to confirm your delivery address. So, ayan po. Thank you for watching this video. Click like and then subscribe para po sa ating future updates ng mga bagong videos, unboxing, mga bagong games. Ayan. So, thank you po ulit. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Thank you, guys!